right? Whenever we want to do anything, we'll be doing a thinking thing. Okay, so when you actually see this particular style, what is the photo that comes to your mind? Suppose I keep my hand like this. What is the photo that comes to your mind? The photo. Thinking, sir. Yeah, Thinking. thinking. That's fine. Okay. No, a personality with a similar kind of a photo. Abdul Kalam. Abdul Kalam. Okay. Okay, very nice. Abdul Kalam. Okay, that's a very classic photo of Abdul Kalam, where you have the person having a snap like this. Okay, so this you call it as thinking. Fine. Okay, so that's what you call it as thinking. What is design to do with thinking? What is design actually? Can anyone tell what is design? What is design? What is design? Design na enna artham? டிசைன் அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்? எனக்கு ஆஃபன் டிசைன்ன்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டாலே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இவர் இருக்கு இல்லையா, பேர் ஜெயம் ரவி நடிச்ச ஒரு படம், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நேம். அதுல வந்து என்ன நடந்தாலும் இது வந்து டிசைன்ல இருக்குன்னு ஒருத்தன் சொல்லியிருப்பான். Okay, so that's what actually comes to my mind whenever I hear the word design. உங்களுக்கு டிசைன்னு சொன்னோன்னா மனசுல என்ன தோணுது? What is that comes to your mind when you hear the word design? சாட் விண்டோல டைப் பண்ணுங்க. டிசைன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுனோனே என்ன உங்களுக்கு தோணுது? It may be a product, it may be something you feel. Design அப்படின்னு சொன்னோனே what is that thing that comes to your mind? Ideas. Good, very good Praveen, very good. Ideas னு சொல்லிருக்காரு. Okay, then product design. Okay, Surya. Okay, அப்புன்றது உங்க செல்ல பேராப்பா? ஆமா சார். Okay, fine. Okay, okay, இதெல்லாமே வந்து நம்ம you can think of just a minute. So whenever we hear the word design, we can think of many things. So as you told product design, can you see some products? You can tell some products name. Any product name. உங்களுக்கு டிசைன் பார்த்தோன்னே ஒரு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பேர் சொல்லுங்க பாப்போம். கிண்டர் ஜாய். என்னப்பா? கிண்டர் ஜாய். என்னது அது? அந்த எக் மாதிரி இருக்கும் அதுவா? ஓகே ஓகே சரி ஓகே. கிண்டர் ஜாய் தெரியல அது என்னன்னு. ஓகே ஃபைன். சார் சாக்லேட் அதாவது அந்த எக் மாதிரி இருக்கும் அதானே கேட்டேன். எஸ் சார் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸலென்ட். ஓகே, அப்புறம் iPhone 13 Pro Max, sir. Yeah, great. iPhone 13. iPhone is excellent option. Then designer bags. Okay. Car bikes. Okay, designer bikes. Okay, designer bikes are there. Okay, cars. Okay, good, excellent. Okay, have you seen this particular design of how many of you have seen the parachute bottle பாத்துறீங்களா? Yes, sir. Okay. Yes, sir. They were the first one to make this particular design. ஒரு அந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ், அது வரைக்கும் கோகோனட் ஆயில்ஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸே வராது, கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் தான் வரும். They were the first to make a plastic bottle. But அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா it was easily people anyone can replicate. அவங்க மார்க்கெட்ல வந்து parachute. Okay, ஸோ அவங்க மார்க்கெட்ல வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே யூ காட் லாட் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் ஃபார் தட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்ட் டூப்ளிகேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தே கேம் அவுட் வித் அ சொல்யூஷன். என்ன பண்ணாங்கன்னா பேசிக்கலி இஃப் யூ ஆக்சுவலி சி த பாட்டில், இந்த இடத்துல தேர் வில் பி அ ஸ்மால் ட்ராப் மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். இப்போ யாராவது கவனிக்கலன்னா வீட்டில் போயிட்டு இன்னைக்கு பேராஷூட் பாட்டில் இருந்தால் போய் பாருங்க, ஒரு சின்ன ட்ராப் மாதிரி ஒரு யூ ஹேவ் இம்ப்ரெஷன் உள்ளார வந்து அப்படியே அமுங்கின மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் த ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் இன் த டிசைன் தட் டிட். அது வந்து அவங்க லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் வெரி ஈஸி.
பட் ஸ்மால் ஸ்கேல்ல யாராவது காப்பி அடிக்கிறது பண்றாங்கன்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேக் தட் பர்டிகுலர் இம்ப்ரெஷன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அன் இன்னோவேஷன் தே மேட் இன் த ப்ராடக்ட் டு ரிமூவ் த ஃபால்ஸ். ஓகே, டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்காக தே கேம் அவுட் வித். எனிஒன் ஹஸ் அப்சர்வ் திஸ் drop impression யாராவது Yes, அப்சர்வ் sir. பண்ணிருக்கீங்களா? பார்த்திருக்கேன். Okay, good. Okay, so this drop impression is the one that is done to avoid replication. Okay, so we're going to see something related to this only. That's about the core of design thinking. So design thinking ன்றது ஏதோ இது கிடையாது. நம்ம முதல்ல டிசைன் திங்கிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிசைன் திங்கிங்கான என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குன்றதை உங்களுக்கு முதல்ல ஹைலைட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் ஆஃபரிங்ஸ் இன் 2021ல ஆஸ் பர் லிங்க்டின் டாப் 5 பெய்ட் ஜாப்ஸ், டாப் 5 ஹைலி பெய்ட் ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட்டு, எஸ்இஓன்றது உங்களுக்கு சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன். இப்போ நம்ம நார்மலாக கூகுளில் போயிட்டு ஒரு நேம் சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்ச் வந்து உங்களுடைய வெப்சைட்டோ இல்லை உங்களோட ப்ராடக்ட்டோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 சர்ச்சஸ்குள்ளே வந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கிரேட். ஓகே, ஸோ சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன், அப்புறம் டிசைன் திங்கிங், அப்புறம் டேட்டா விஷுவலைசேஷன். இதில் தான் நமக்கு வந்து டேட்டா மைனிங், ஒரு டேட்டாவை வந்து எப்படி வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறது, யூ ஹேவ் டு see it how it will grow, வாட் அந்த டேட்டா எப்படி இருக்கு, யூ கேன் அனலைஸ் த டேட்டா. ஓகே, ஸோ இந்த பிக் டேட்டா அது எல்லாமே டேட்டா விஷுவலைசேஷனில் வருது. தென் யூஎக்ஸ் டெஸ்டிங். கேன் எனிஒன் டெல் வாட் இஸ் யூஎக்ஸ் டெஸ்டிங்? யூஎக்ஸ் டெஸ்டிங்னா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வாட் இஸ் யூஎக்ஸ் டெஸ்டிங்? அந்த ஆப் இன்டர்ஃபேஸ் தானே சார், சம்திங் லைக் UI UX டிசைனிங் னு சொல்லுவாங்க. ஆப் இன்டர்ஃபேஸ் லைக் தி டிசைன் ஸ்ட்ரக்சர். Excellent. Yes, not only app, so it is user interface, any user interface. ஓகே, அது வந்து ஒரு ரீட்டைல் ப்ராடக்டா இருக்கலாம், இல்லை அது வந்து ஒரு ஆப்பா இருக்கலாம். wherever a customer interacts with the product, wherever a customer interacts with the product, that you call it as UX. okay, so இதெல்லாம் தான் 5 highly paid jobs. okay, so அதுல ஒன்று வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங். that shows the importance of this subject. ஓகே, ஏன் இதை வந்து ஒரு கோர் சப்ஜெக்டா நம்ம வச்சிருக்கோன்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசன் இதுதான். ரெண்டாவது, ஆஸ் பர் ஜிப் ரெக்ரூட்டர், இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எப்படி நமக்கு வந்து we have lot of online recruiting agencies. ஓகே, சிக்ஷா, இன்னும் நிறைய ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு. இந்தியாவில் என்னென்ன இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஜாப் போகிறது, ஜாபுக்கான சர்ச் பண்ற சர்ச் இன்ஜின்ஸ், இந்தியாவில் இருக்க சர்ச் இன்ஜின்ஸ், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாப் சர்ச்சிங் இன்ஜின்ஸ். LinkedIn, okay, LinkedIn is a platform, it's not a job search actually. LinkedInறது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம். ஆக்சுவலா LinkedIn பர்பஸ் என்னன்னா, பிஸ்னஸ், இப்போ 2 பேர் பிஸ்னஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க. இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சிருக்கேன், இன்னொருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சிருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு LinkedIn ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இஃப் யூஆர் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ், அதாவது பிஸ்னஸ்ல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்குப்பா. ரொம்ப ப்ராடா சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சொல்லலாம். B2B பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லலாம், B2C அப்படின்னு சொல்லலாம். B2Bனா என்னன்னா பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ், B2Cனா பிஸ்னஸ் டு கஸ்டமர். அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க, அதை டைரக்டா யார் வாங்க போறாங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் தான் வாங்க போறாங்க, நார்மல் பீப்புள். அதான் வாட் ஐ மீன் பை கஸ்டமர் இஸ் அ நார்மல் பீப்புள் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பை. தென் தட் பிஸ்னஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ B2C பிஸ்னஸ். B2Bனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெல் போர்டு தயாரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க, அவன் யார்கிட்ட அந்த போர்டை விற்பானா, ஆக்சுவலாக அந்த கேபினெட் பண்ணுறவங்க, அந்த லேப்டாப் தயாரிக்கிறவங்க அவங்ககிட்ட விற்பான். ஓகே, ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்னொரு பிஸ்னஸ்க்கு விற்கிறவங்க இல்லையா, அது பேர் B2B. இது இல்லாமல் நமக்கு B2G கூட இருக்கு. சில ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு செய்வோம். we are designing a product for the government. ஓகே, சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் கன்சப்ஷன். இப்போ நம்ம அட்டல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோகெட்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃப்ளோகெட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are actually making Flowget is a startup. They are making some products, particularly like digital flow meters, directா வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ they are addressing government as well as private concerns. and wherever ஒரு ஹவுசிங் போர்டு இருக்கு, அங்க வந்து இந்த ஃப்ளோ மீட்டரை வந்து மானிட்டர் பண்ணி டைரக்டா வந்து will send the number of units consumed to the appropriate agencies, government agencies-க்கு. ஓகே, அந்த ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி. ஓகே, தட்ஸ் தேர் திங். ஓகே, தட் இஸ் ஃப்ளோகெட். ஃபைன்.
ஸோ டிசைன் திங்கிங் பண்றவங்களுடைய ஒரு டிப் எதுக்கு சொல்றேன்னா லிங்க்டின் வந்து இட்ஸ் அ B2B கஸ்டமர். லிங்க்டின் மெயினா வந்து இட் இஸ் அ B2B கஸ்டமர். ஓகே, தட்ஸ் வேர் தேர் அட்ரஸிங். அதுக்கு அவங்களுக்கான ஒரு சோஷியல் மீடியா சைட். ஓகே, ஸோ ஜாப் தேக்கோ இன்னும் நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகே, நௌக்ரி.com இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் ரெக்ரூட்டர்ஸ். ஜிப் ரெக்ரூட்டர்ன்றது இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமெரிக்கன் திங். ஓகே, ஜிப் ரெக்ரூட்டர். ஸோ அவங்களுடைய இதுபடி ஒரு டிசைன் திங்கிங் இன்ஜினியர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால வந்து $41,500 $1,19,500 இந்த ரேஞ்சில் they will be able to earn. ஓகே, annually. ஓகே, அதே மாதிரி டாப் earners பார்த்தீங்கன்னா it is around $1,66,000. ஓகே, so that's a kind of importance for this design thinking course. Okay, so that shows the importance. Okay, before we actually start, let me introduce myself. Hope you might have had my introduction. So I'm basically from instrumentation department. My name is B. Yamakumar. Okay, and another thing, recently I started a company on December 2021, 23rd December to be more precise. I started a company called RH Radal Technology Solutions. That's the name of my company that I started recently. Okay, so more about these details I'll just share later. Just as of now, I'm also a founder cum director for a company, as well as I'll be handling this subject. Fine. Okay, that's short about myself. Okay, I have my own say website. You can refer the website like www.yamakumar.in. Apart from that, I have a YouTube channel. My YouTube channel name is actually Tele 3.0. So there also you can find some couple of notes about design thinking and related contents. Okay, and all the contents I'll be posting mostly in our Google Classroom. So I want every one of you to join the Google Classroom. Fine. Okay, we'll start continuing. Okay, so இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், பாத்தீங்களா யாராவது? நம்மளோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். Has anyone seen that video? If you have not seen it, just put a no in the chat window. No, sir. Okay, fine. So இனிமேல் try to see the videos that we post in the Google Classroom. Okay, so that will be okay, sir. Fine. That's actually in the video the underlying message தான். டிசைன்னா நாம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டா தான் இருக்கணும், ஏதாவது நம்ம தொட்டு பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் அது ஒரு டிசைன் அப்படின்றோம். ஓகே, டிசைன்ன்றது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அதுவும் தான், பட் இட் இஸ் அபவுட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ், ஹவு இட் டஸ் அ ஜாப். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுது, அதான் டிசைன். ஓகே, ஸோ இட் ஆல்சோ இஸ் அபவுட் ஹவு யூ ஃபீல் and it is also about how it works. Okay, that's a beautiful quote given by Steve Jobs. Okay, so நம்ம எல்லாருக்குமே ஆப்பிள் ஃபவுண்டேஷன் பத்தி தெரியும். Can you tell who are the co-founders or Apple? Apart from Steve Jobs, there is another person. Can you name that person? Steve Jobs தவிர இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவர் பேர் என்ன? Who is the other person? Is behind the screen. He doesn't come out. Okay, there are actually two founders, or founder or co-founders. Two co-founders are there for Apple. One, obviously you know, that's Steve Jobs. Who is the other person? Steve Wozniak. Okay, fine. Okay, Steve Wozniak is the other person. Excellent, Ramya, good. So Steve Wozniak தான் ரெண்டாவது பர்சன். ஸோ யார் இந்த ஸ்டீவ் வோஸ்னியாக்னா, ஆக்சுவலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கோ-ஃபவுண்டர்ஸ், ஸ்டீவ் வோஸ்னியாக் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட் இஸ் ஸ்டீவ் வோஸ்னியாக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, ஈ லுக்ஸ் இன் ஆஃப்டர் ஆல் த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அவர் எல்லா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் பார்த்துப்பாரு. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து வில் லுக் ஆஃப்டர் ஆல் த மார்க்கெட்டிங் ஒன்ஸ். இட் லுக்ஸ் அபவுட் த மார்க்கெட்டிங், என்ன மாதிரியான வே யூ ஹேவ் டு டெல் அபவுட் த ப்ராடக்ட். ஸோ ஆல் த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தான் எடுப்பார். பட் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா த ஒர்க் ஹூ டஸ் த டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட், அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் ஆக்சுவலாக all the technological aspects of that particular product, Steve Wozniak comes into picture. Okay, so design is not only
இப்போ அந்த ஆப்பிள்னு பார்த்தாலே நமக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட ஸ்லிக்னஸ், டிசைன். ஆக்சுவலி ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரியலி how it works, it will be quite different. Okay, so I actually have a Apple laptop, 2000 old version, 2012 version, older one. Okay, MacBook Pro. அதில் பார்த்தீங்கன்னா even if you open multiple applications, உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக்னேஷனே இருக்காது. இட் வில் பி சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பூட்டிங் டைம், எவ்ரி திங் வில் பி ஸோ நைஸ். நீங்கள் அதை ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தட் ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் ஹவு இட் ஃபீல்ஸ். வெளியில பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கு, ஆனால் ஒர்க் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, தென் இட் இஸ் நாட் அ டிசைன். ஓகே, டிசைன் இஸ் ஆல்சோ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். That's what is actually speaking about the design. Okay, fine. So this is a very powerful quote. ஸோ நம்ம டிசைன்னு நினைச்சாலே ரொம்ப பயங்கரமா கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும், ரொம்ப வெறித்தனமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் சிம்பிள் அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் இப்படின்னு சொன்னோன்னே எந்த டிசைன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது? எந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஆனா நச்சுன்னு இருக்கும்? மேக் இட் சிம்பிள் பட் சிக்னிஃபிகண்ட். எது உங்களுக்கு தோணுது? டக்குன்னு மனசுல என்ன தோணுது சொல்லுங்க. சிம்பிளான டிசைன் ஆனா வந்து இதான் சார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு டிசைன் சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன உங்களுக்கு எது ஞாபகம் வருது? எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது? பழைய டொயோட்டா இனோவா சார். டொயோட்டா இனோவா. ஓகே, குட் குட் குட். கிருஷ்ணா முன்னாடி. ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஓகே, குட். ஓகே, தென் others Nike sir. Nike. Hero pen sir. Hero pen, excellent. Okay, I am a very fond of having pens. Actually I use my Parker. Okay, so I'm actually very much into ink pens. I don't like more than ballpoint pens. I always like ink pens. So on the ink போட்டு எழுதி, that's the kind of experience I actually love always. Okay, so Hero pen is absolutely superb. In those days it's a kind of a pride to have a Hero pen. Okay, it's fine. Then Nika is good. Nika products are good, excellent. Ipa Nika vandu it's a unicorn, right? They have made their IPO recently. 2020 they made their IPO. They became a public company. Okay, okay. Any other thing that comes to your mind when you talk of a design? Very simple design. I'll show you one simple design that's even though it looks quite simple, but it has a very, very powerful impression. See this design. How is this design? Okay, very simple, right? It has a simple white background and middle it has a logo and it has a simple search bar, but see how powerful it is, right? Okay, if you appreciate this design is superb, you can put a S in the chat window. If you say this design is superb, what is given in the chat, your screen, you can just put a S in the chat window. I want you to type a S. Thank you, Anbaragan. Elilarasan, thank you. Sujita, Kamaleshwaran, Avinash, Ramya Devi, Aati, Ema Subhashini. Surya, you want to say something? You raised your hand. Sumitra, Nannan, Divya. சொல்லணுமா இப்பா சூர்யா ஏதாவது? No sir, wrongly again. ஓகே ஓகே. அனுப்ரியா, நிவேதா, தமிழ்வேல், எக்ஸலண்ட், தேங்க்யூ. ஓகே, தட்ஸ் ஸோ ஆல். நம்ம எப்போதுமே வந்து டிசைன் சொன்னோடனே ரொம்ப பயங்கரமாக கலர்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கூகுள் பாருங்களேன், சிம்பிளாக ஒரு ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் ஆக்சுவலி அந்த கூகுளில் போட்டிருக்க அந்த லோகோவோட கலர்ஸை வந்து தேவ் எக்ஸ்பிரிமெண்டட். விச் கலர்ஸ் டு நாட் காஸ் ஸ்ட்ரெயின் டு தேர் ஐஸ். ஓகே, ஸோ அந்த லோகோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலர்ஸுமே தேவ் டிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ். ஜியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ ஆகட்டும், ஓவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் ஆகட்டும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரிமெண்டட். எந்த கலர்ஸ் வந்து மக்கள் பார்க்கும்பொழுது இப்படி திருப்பும் போது கூட அவங்க டக்குன்னு அவங்கள வந்து கவரணும். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த வே இட் இஸ் டிசைன்ட். தட் வெரி டிசைன் ஆஃப் தட் கலர்ஸ் அண்ட் ஆல், நோ, இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த கூகுளோடைய கலர்ஸை போயிட்டு நெட்டில் போயிட்டு கூகுள் வெப்சைட்டில் போயிட்டு
அந்த கோட் ஒவ்வொருத்துக்கான எச் கோடு எடுத்தேன். ஜிக்கான கலருக்கான எச் கோடு, அந்த எல்இக்கான கோடு அதை எடுத்து என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனலுடைய கலர் லோகோல வந்து ஐ ஹவ் ஆடட் தட் பர்டிகுலர் கலர்ஸ். ஓகே, I have added those colors into my YouTube channel actually. Okay, I'll just show it. That's actually it's a the colors are so powerful, so that's why I wanted to include it for my website. Okay, it's taking some time to load. Just a second. Okay, that's my YouTube channel. The sample is first. You do both form the sample. Okay, so what I wanted to say is this color. Okay, this color is actually taken. Few colors of it has been taken from this yellow is been taken from the original one. Okay, that orange. Okay, so these are the things that I have taken it from. Okay, excellent. Okay. So back to our okay, what I want to say is design has to be simple but significant. Okay, this is a quote. Fine. Okay, how many of you know the story of Moses? You know about Moses, right? I used to I'm basically from Petit Seminary. Okay, so there we have studied a lot of all these stories. So can you anyone tell who is Moses? Moses பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard of it? Moses பத்தி? No, sir. ஓகே, ஸோ மோசஸ்ன்றவர் அந்த ஜீசஸ் இருந்த காலத்தில் இருந்தவர். சம்திங் லைக் ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஸோ, கரெக்ட் மீ இஃப் ஐம் ராங். லைக் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒன்ஸ் வந்து யூ வாண்ட்ஸ் டு கோ டு அவர் ஆக்சுவலாக அந்த மக்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றி கூட்டின்னு போகிறார். ஜூவிஷ் பீப்புள்னு நினைக்கிறேன், அவங்களாம் அடிமைகளாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரையும் கடவுள் இடத்துக்கு நான் கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க கடந்து போகும்போது அந்த ஒரு ரெட் நைல் இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாருன்னா இப்படி கையை தூக்கி அவர் அந்த கடவுள் பேரை சொல்லி இந்த நான் இவங்களெல்லாம் கூட்டின்னு போகணும், எனக்கு வழி விடணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த ரெட் நைல் வந்து அப்படியே ரெண்டா பார்ட் ஆகும். ரெண்டா பார்ட் ஆகி அது வழியா நடந்து போவாங்க. சம்திங் லைக் நம்ம இலங்கைக்கு வந்து ராமர் வந்து போகும்போது அந்த பாலம் அமைப்பாங்க இல்லையா, சம்திங் லைக் தட். ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து அவர் இந்த கையை தூக்கி இப்படி சொன்னோன்னே இது எல்லாமே இப்படி திறந்துரும். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவா பண்றதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஜீனியஸால தான் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி டிசைன் எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து தனி மூளை வேணும்ப்பா. அந்த வடிவேல் சொல்ற மாதிரி இவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தனி மூளையை கொடுப்பான்னுவான்ல, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கெல்லாம் பயங்கரமா தெரிஞ்சுக்கணும், பயங்கரமா படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் அ மித். ஓகே, தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மித். மோசஸ் மித்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கெல்லாம் பயங்கரமா தெரிஞ்சிருக்கணும், பயங்கரமா இருக்கணும், அப்பதான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு கெட் வெதர் இஃப் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? யாருக்காவது தமிழ் புரியாதவங்க இருக்காங்களா? If there is anyone who cannot understand Tamil because I am telling something in Tamil in between. Is anyone there who cannot understand Tamil? No, sir. Everyone understands, sir. Okay, fine. Thank you. Okay. So this is Moses myth. People think like it has to be done, okay, only by great people. See, Ambani is doing a great thing. Adani Group is doing great thing. So they are all great persons. We cannot do like that. Okay, that is not so. It's a skill. It can be learned. Okay, innovation, creativity, it can be learned. Okay, it can be made. That's the idea behind this. It's not a thing. It's not a magic. Only those people can do. Okay, so it's only brilliant people with special skills can do, or it's possible. So innovation and innovating, it's possible by everyone. Okay, I'll just give you an simple experience thing. Like once it happened so that or particular factory la it was having a conveyor belt or conveyor belt on podu. Okay,
ஸோ இந்த கன்வேயர் பெல்ட்டில் என்னென்னா பாட்டில்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக பாட்டில்னா என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரு இட் இஸ் அ பாட்டில் மேட் அப் ஆஃப் பேப்பர் பாட்டில்ஸ். ஓகே, இந்த பேப்பர் பாட்டில்ஸ்குள்ளார ஆக்சுவலாக வந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே ஜூஸ் வந்து ஃபில் ஆகும். இது போகும் ஒரு கன்வேயர் பெல்ட். நீங்கள் இதில் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனலில் இந்த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று போடுவாங்க. ஃபுட் ஃபேக்ட்ரினா ஹவு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்ட் அப்படின்னு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய கன்வேயர் பெல்ட்டில் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் போகும், அடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பாட்ஸ்குள்ளார இத்தனை பாட்ஸ் வந்து உள்ளே ஃபில் ஆகும். என்னன்னா இந்த பாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு பேப்பரால் ஆனது. இதுக்குள்ளார ஜூஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க. சரியா, இதுக்குள்ளார ஜூஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க. ஜூஸ் ஃபில் பண்ணி பாட்டில் அனுப்புது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கன்வேயரில் போகும்போது சில பாட்டிலில் ஜூஸ் ஃபில் பண்ணாமல் போயிடுது, காலியாகவே போயிடுது. இதில் வந்து சில பாட்டில் மட்டும் ஜூஸ் ஃபில் பண்ணாமல் காலியாக பாஸ் ஆகிடுது. அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸோ அடுத்த லெவலில் செக்கிங் பண்ணல, அதோட வெயிட்டை செக் பண்ணல. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்டியான பாட்டில் வந்து பேக் ஆகி உள்ளே போயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்குது. ஓகே, that may be a problem with the sensor, there may be a problem with the belt speed, lot of parameters are there. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சாம். அப்போ anything to say? Okay sir, I know this story sir. Yeah fine. Okay, then you can share. அந்த பெல்ட் வந்து அந்த மாதிரி போகும்போது சார் யாரையும் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் கூட்டு வந்து கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி வந்து உங்களால வந்து அந்த மாதிரி எல்லா எம்டி பாட்டில் எல்லாம் உள்ள போயிடுது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு என்னென்னமோ யோசிச்சாங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல, எந்த சென்சார் வைக்கலாமா, எல்லாரும் அதுல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து சம்திங் அவரு ஒரு வாட்ச்மேனா இல்ல அவரு என்னன்னு தெரியல, அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேன் வைங்க, கன்வேயர் பெல்ட் பக்கத்துல ஒரு ஃபேன் வைங்க, ஃபில் ஆனதெல்லாம் போயிடும், ஃபில் ஆகாததெல்லாம் பறந்து கீழே விழுந்துரும் சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே, குட், எக்ஸலென்ட். டீ கொடுக்குறவர் வெரி குட். ஓகே, that's called as innovation. Okay, that's a very simple thing about innovation. Okay, so anyone can literally innovate. So அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், innovateன்றது it is not a Moses myth, only a person with a magical thing, or even we can see one myth about entrepreneurship is like entrepreneurs are very charismatic. Okay, ஸோ ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஓகே, பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த குட்டின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, குட்டியில் வந்து நம்ம தனுஷ் நடிச்சிருப்பாரு. ஸோ எங்களெல்லாம் வந்து பார்க்க தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவங்களாம் வந்து நம்ம திருப்பி பார்க்கறதுனால தே ஃபீல் லைக் தே ஆர் charismatic. பட் பை டிஃபால்ட் entrepreneurs ஆர் நாட் லைக் தட். இட்ஸ் அ மித். ஆண்டர்பிரினர்ஸ்னா ரொம்ப சரிஸ்மேட்டிக்கா இருப்பாங்க, தே ஆர் ஆல் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து மித்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஆல்வேஸ். ஓகே, ஸோ இனோவேஷன்றது இட் கேன் ஹேப்பன் எனிவேர். தட்ஸ் த திங் தட் வி வாண்டட் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அ ஸ்மால் ஸ்டோரி பிஃபோர் வி ஆக்சுவலி வாட் இஸ் டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்ல போறேன். இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து யாராவது எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, கடைசியா பதில் சொன்னவங்க நிவேதா இருக்காங்க. ஐ ஜஸ்ட் டேக்கிங் நிவேதா. ஓகே, ஹோப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நிவேதா. ஓகே, நிவேதா, யூ ஹேவ் எனி அப்ஜெக்ஷன்ஸ்? ஐ அம் யூசிங் யுவர் நேம். ஓகே, தேங்க் யூ. ஃபைன். நிவேதா வந்து அசியூம் தட் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் அசம்ஷன்ஸ். டெய்லி காலையில வந்து அவங்க வந்து போயிட்டு அவங்களுடைய ஸ்கூல் பஸ்ன்னு வச்சுப்போம், வி ஆர் கோயிங் பேக் டு த ஸ்கூல். ஸோ ஸ்கூல் பஸ்ஸை வந்து டெய்லி காலையில் போய் அவங்க பிடிக்கணும். ஓகே, நிவேதா வந்து டெய்லி வந்து காலையில் போய் அவங்க ஸ்கூல் பஸ்ஸை பிடிக்கணும். பட் எவ்ரி டைம் அவங்க பர்ஃபெக்டாக எழுந்திரிக்கிறாங்க, எல்லாமே பண்ணுறாங்க, பட் இருந்தாலும் ஸ்கூல் பஸ்ஸை பிடிக்கவே முடியல. ஷீ இஸ் ஃபெயிலிங் எவ்ரி டே. ஷீ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. எதனால் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு தெரில. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, எதனால் இந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆகுது? அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்னென்ன வேலைலாம் காலையில் பண்ணுறாங்க, அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவங்க கிளம்புறது இல்லாமல் என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து அவங்க நாயை வந்து ஒரு வாக்கிங் கூட்டின்னு போகிறாங்க. அவங்க டெய்லி வந்து காலையில் வந்து அவங்களோட டாக், ஒரு பெட்டு இருக்குது, அந்த பெட்டை வந்து வாக்கிங் கூட்டின்னு போகிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் ஷீ டஸ். செகண்ட் திங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டெய்லி காலையில் வந்து பால் வாங்கின்னு வராங்க. ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு கடையில் போயிட்டு பால் வாங்கின்னு வராங்க டெய்லி காலையில்.
அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு குட்டி தம்பி இருக்காங்க. காலையில வந்து பையனை வந்து தம்பியை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க காலையில ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பண்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து பஸ்ஸை வந்து கரெக்டான டைம்ல பிடிக்க முடியல. இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம? இப்போ அவங்க வந்து ஐடியா என்னன்னா, அவங்க வந்து பஸ்ஸை வந்து பிடிக்க வைக்கணும். கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து நிவேதா வந்து பஸ் பிடிக்கணும். ஷி ஹாஸ் டு கேட்ச் த பஸ் அட் த ரைட் டைம். எவ்ரி டைம் ஷீ இஸ் மிஸ்ஸிங் த பஸ். ஓகே, இதான் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் நிவேதா. ஓகே ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய காலை ஒர்க். ஒன்று வந்து அவங்களுடைய டாகை வந்து வாக்கிங் கூட்டின்னு போகணும், இன்னொன்று வந்து காலையில் மில்க் வாங்கின்னு வரணும், இன்னொன்று வந்து அவங்களுடைய குட்டி பிரதருக்கு வந்து காலையில் வந்து சில ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ண வைக்கணும். ஓகே, திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஒர்க் ஷீ டஸ் இன் த மார்னிங். அதனால அவங்க வந்து பஸ்ஸை வந்து டைமுக்கு பிடிக்க முடியல. ஓகே, கேன் யூ சஜஸ்ட் எ சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம்? கேன் யூ சஜஸ்ட் எ சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம்? Any one of you can talk. அவங்க ரெகுலரா எழுந்திருக்க டைமை விட கொஞ்சம் ஏர்லியரா Excellent. எழுந்தா. Perfect. So one solution is she can get up early. She can get up early so that she can do all these jobs. Okay, then what are the other solutions? தம்பிக்கு ஹோம்வொர்க் முன்னாடி லைக் ப்ரீவியஸ் டே ஈவினிங்கே முடிக்கலாம்ல சார்? Excellent. Okay, so brother odi homework வந்து we can do it earlier day itself. Okay, earlier day itself. Okay, good. Okay, fine. So that's the you have any other solutions? Okay, fine. So what is the meaning of this one is one solution is she can get up early. She can get up early is one solution. Second solution is சில ஒர்க்ஸ் எதெல்லாம் காலையில் பண்ணுறாங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் அன்னைக்கு காலையில் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும், அதை அன்னைக்கு காலையில் தான் வாங்குவோம்னு வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம ஊரில் பான்லே வந்து முந்தா நாள் இருக்கும், முந்தா நாள் டேட் போட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ டாகை வாக்கிங் கூட்டின்னு போகிறதோ இல்லை வந்து தம்பிக்கு ஹோம்ஒர்க் கற்றுக் கொடுக்குறதோ இது முந்தா நாள்லேயே முடிச்சிடலாம். ஓகே, வாட் யூ டிட், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆக்சுவலாக, வாட் வி டிட் ஆக்சுவலி? சார் டாக வாக்கிங் கூட்டு போகும்போதே பாக்கலாம்ல. எக்ஸலென்ட், கூட்டின்னு போகும்போதே பால் வாங்கிடலாம். எக்ஸலென்ட். ஸோ வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ பை டூயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இப்படிலாம் பண்றதுனால நம்ம என்ன சொல்ல என்ன பண்றோம்? மைண்ட் மேப்பிங். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சார். Time management. Excellent, excellent, excellent. Time management. Very good point made by Ananthakrishnan. Time management. We are doing a time management. Excellent. Okay. So, whenever we want to solve any problem, இங்க ப்ராப்ளம் என்ன? நிவேதாவால கரெக்டா பஸ்ஸை பிடிக்க முடியலன்றது ப்ராப்ளம். அப்போ பஸ்ஸை பிடிக்க முடியலன்னா what we have to see is we have to see what is the pain point of Niveda. Okay, பஸ்ஸை பிடிக்கிறதுன்றது job to be done. அந்த ஜாபை பண்ண முடியாம என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் தடுப்புகள் இருக்கு. ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் பெயின் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் கால்ஸ் ஆர் பெயின் பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய பெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாக்குறவங்கள, தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாக்கிங் இன் தேர் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும், எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும். ரியலா உன் கஷ்டம் என்னன்றது உன் கூடவே இருக்கும்போது தான் தெரியும் அந்த கஷ்டம் என்னன்னு. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரியல் பெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்சன். ஓகே, வாக்கிங் இன் தேர் ஷூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஓகே, வாக்கிங் இன் தேர் ஷூஸ். இஃப் யூ வாக் இன் தேர் ஷூஸ் யூல் நோ வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி தே ஹேவ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ இந்த நிவேதான்ற பர்சனுக்கு பஸ்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் ஏர்டில்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்து சில ஏர்டில்ஸை வந்து ரீஷெடியூல் பண்றோம், முன்னாடியே பண்ண வைக்கிறோம். இல்லை டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமா ஒரு வேலை செய்யும் போதே இன்னொரு வேலையும் செய்யறோம், இல்லை சீக்கிரமா ஏந்திரிக்கிறோம். ஓகே, இப்படி பண்ணோம் இல்லையா? இது தாங்க டிசைன் திங்கிங். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டிசைன் திங்கிங். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் ஆஸ் டிசைன் திங்கிங். This is called as design thinking. Okay, design thinking is an excellent tool to solve day-to-day problems. Design thinking is an excellent tool to
டு சால்வ் டே டு டே ப்ராப்ளம்ஸ். இது வந்து ஏதோ டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் இன் தேர் நார்மல் லைஃப் வி ஆர் யூசிங் டிசைன் திங்கிங் ஒன்லி. நம்ம நார்மலா ஒரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ற மெத்தடுக்கு பேரு டிசைன் திங்கிங் தான். ஓகே, அதை அப்போ நம்ம டிசைன் திங்கிங் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஆல்வேஸ் யாருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கோ அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து யோசிப்போம். ஓகே, வில் பி ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் வாட் இஸ் தேர் ப்ராப்ளம், ஏன் அவங்களால இதை பண்ண முடியல, வாட் இஸ் தேர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், என்ன தடுக்குது. ஓகே, we have to understand that and do the design. Okay, so that brings you to the beautiful concept of design thinking, which is actually connected with human centered. Okay, இங்க actually நம்மளோட keyword என்னன்னா human centered or customer centric. Okay, you call it as customer centric. யார் அவங்க கஸ்டமர், அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும். அதான் டிசைன் திங்கிங். இப்போ நார்மலா டிசைன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபோன் டிசைன் பண்றதுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுப்பாங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க, அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க, மார்க்கெட் பண்ண ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டோர்ல வரும், நீங்க போய் வாங்குவீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, பட் இங்க என்னன்னா, யாருக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றீங்க, அவங்களுக்கு என்ன ரியல் ப்ராப்ளம் என்ன, அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ற மாதிரி இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேக் எ டிசைன், தென் இட் இஸ் கால்ட் as design thinking. That's where this design thinking comes into picture. Okay, it is a human centric, customer centric design. Okay, that's what is design thinking. We'll have a simple video about audio vardan solunga. Able to hear audio? We are all creative and we see connections Okay. everywhere. Harnessing this creativity to make something of value, to solve problems, to change the world is design. Wouldn't you like to harness your internal creativity? Think about it. Design is everywhere. Take a look around you. Can you find something that hasn't been designed? As Steve Jobs said, most people make the mistake of thinking design is what it looks like. People think it's this veneer, that designers are handed this box and told, make it look good. That's not what we think design is. It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works. From making things that work to making life more comfortable or just a tad easier, or catering to specific needs, to entirely disrupting how other things work, like the Kindle and iPod, that completely changed how we experience books and music. All of this is design. Design is everywhere and touches all aspects of our daily life. And good design has a way of blending into your routine seamlessly. And really, aren't we all designers in the same sense that all of us deliberately design our lives, our rooms, and the way we do things? Okay, so that's about design. We'll also have one more video about what is design thinking. Just a minute. What is design thinking? Is it how designers think? Yes, in a way it is. It's about taking the designer's method of thinking and working and applying it to different kinds of problems. Let's see what that process looks like. First, it's deeply human-centered, which means that we start with the user by trying to understand their needs and wishes and how they see the world. Secondly, it's about identifying an opportunity for improvement or just a better way of doing things. So remember, the design mindset is not problem-focused, it's solution-focused, and it's action-oriented towards creating a preferred future. It's not just about seeing what is, but imagining what can be. Third, it's a creative process based on building up of ideas versus learning from the past, which means it's different from traditional approaches that need data and logic. Design thinking is about thinking wildly and opening up possibilities, testing ideas rapidly to find multiple solutions, and not just a single answer. So in summary, design thinking is about combining empathy, imagination, intuition, and abductive reasoning to explore possibilities and create desired outcomes that benefit the end user.
In the words of Tim Brown, the CEO of IDEO, design thinking can be described as a discipline that uses the designer's sensibility and methods to match people's needs with what is technologically feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market opportunity. Okay. Actually, you see here, this is desirable. Desirable in the sense, what are the needs and wants of the people? Okay. We have different needs and different wants. Fine. And we have to also see whether all these needs and wants can be implemented. Okay. So we want to see the feasibility, technological feasibility, whether it is possible to make it. Okay. That's a very beautiful thing. Even in your life, it is not possible to satisfy everyone. Okay. So in the real way also, whenever we are designing things, people will have millions of needs and wants. We have to identify which is a prioritized one, which is the most important one. Okay. That we need to solve it. For that, we have to see what is the technological feasibility of it. Third one is about business viability. What I mean by business viability is, I might have a very good product. Say I have a superb robot. Or சூப்பரான ரோபோ இருக்கு என்கிட்ட. இந்த ரோபோ வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணும். Okay. Have you heard of Google? Say Google long back it introduced lens or கண்ணாடி மாதிரி they introduced. Okay. Wherein they can see அந்த லிட்டரலாக நம்ம இப்போ வரக்கூடிய டெக்னாலஜி படத்தெல்லாம் வரக்கூடிய அந்த டெர்மினேட்டருக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ல தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. கூகுள் கிளாஸ். The product name is Google Glass. But you know, that product was absolute failure. At those time when it introduced that product, it was absolute failure. How a big giant like Google made a fault. Okay. See, the thing is, we have to see whether a customer requires it. ரியலா மக்களுக்கு தேவையாது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகே. Whether it is profitable, whether anyone is ready to buy your product, that actually speaks about how it is business viable, how it is able to survive. Okay, that's what we are seeing. So what people want is desirable, how it is technologically feasible, how it is technologically possible, that is the feasibility, and how it is viable in the sense of a business perspective, how long it can really make, how many people are willing to buy that product. Okay, இதோட மூணுத்தோட amalgamation தான் design thinking. Okay, so fine. Okay, able to see the blackboard, right? Okay, blackboard தெரியுதுலப்பா? Yes, sir. Okay, nice. So whenever we are designing any product, okay, whenever we design any product, the first thing we need to do is we have to see whether it's really a problem. அது ரியலாவே ஒரு ப்ராப்ளம் தானா? ஓகே. Is it worth solving? Is the problem worth solving அப்படின்னு பார்க்கணும். Is the problem really worth solving? Okay, then only we have to start designing that product. Okay, so நம்ம ஆக்சுவலா கஸ்டமரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்காம நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றோம்னு வச்சுங்க. That's like just visualize you are making a key. You are making a very beautiful key. You are அதாவது உங்க பரம்பரையிலே எல்லாருமே வந்து கோல்ட் ஸ்மித் ஆக்சுவலா. ஓகே, you make a very superb designer key. Okay,
you make a very superb designer key, it looks so beautiful, but you don't know which door it will open. Okay, you don't know which door it will be opening. Will it be superb? ஒரு சூப்பரான கீ டிசைன் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா எந்த டோர் அது திறக்கும்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓகே, நீங்க ஒரு ஒரு டோரா போட்டு திறக்குதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அதுக்கு பதிலா ஐடென்டிஃபை a door which requires a key. Identify a door which requires a key. அந்த டோருக்கு design a key. Okay, it may not be very superb. That's what I said. Design can be very simple but significant. Okay, design a key for that door. Definitely it will be fitting for that door. Okay, so that's where we need to focus. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் டிசைன் இங்க கொள்றோம். ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் என்னன்னா, நீங்க டிசைன் பண்றீங்க, உங்ககிட்ட வந்து சே எனக்கு ரொபோட்டிக்ஸ் சூப்பரா தெரியுங்க, அதனால ரொபோட்டிக்ஸ்ல ஒரு சூப்பரான ரோபோ பண்றேங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it's like you're designing something. Of course it might be useful. Okay, but the second thing is identifying a real problem. ஒரு கஸ்டமருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. அகைன் இங்க ப்ராப்ளம் வர்த் சால்விங்னா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, whether it's a problem for a single person or it is a problem for many persons. ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வர்த் சால்விங்ன்ற ஆப்ஷன் வருதுன்னா, நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணிட்டேன், ஒருத்தருக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னே வச்சுப்போம், அந்த ஒருத்தர் மட்டும் தான் வாங்குவாரா? நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேணும் இல்லையா? we have to find many customers, many people should be. ஏன்னா பிசினஸ் வந்து வயபிளா இருக்கணும், ஒரு பிசினஸ் வந்து growth ஆகணும். ஓகே, it has to stand long. அப்படின்னா we want more customers to buy our product. That will be happening only if we are doing a problem which is common for many people. நிறைய பேருக்கு அது ப்ராப்ளமா இருக்குன்னா, then it's a problem worth solving. Then we need to take our steps towards it. Okay, then you have to talk with those people. What is their problem? என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? Okay, actually I'll just share you an interesting experience. Like actually in the when we actually did this training, entrepreneurship training பாத்தீங்கன்னா, we actually went to Hyderabad way back in I think so 2002 or 2004ல MSME ஹைதராபாடுக்கு from our college we went for a training. After that we had a training in Bangalore, which is about a period of 2 months. We stayed in Bangalore and we did a training there. Okay, so Bangalore training பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு they actually told us to look into ஒரு ப்ராப்ளம் worth solving அப்படின்னு. ஓகே, அப்போ ஆக்சுவலாக பெங்களூரில் வந்து மெட்ரோ போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, நாங்கள் இருந்த ஹோட்டல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரோடெலாம் நோண்டி இருந்துச்சு. இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நாங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது ரியலாக போய் வெளில போய் பார்த்தோம் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே, இந்த ரோட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இங்கே வந்து மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டோம். அப்புறம் என்ன பண்ணோம், வி டைரக்ட்லி அப்ரோச் தட் பர்டிகுலர், நாங்கள் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் நினச்சோமோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு என்னங்க ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அவங்கள்ட்ட சும்மா ஸ்டடி பண்ணோம். பார்த்தாக்கா நாங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் நினச்சோமோ அது அவங்க ப்ராப்ளமே இல்லை. அதை வந்து அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் டூ ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அப்சர்வ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு அப்சர்வ். You need to observe. Second one, you need to interact with the person. You need to interact with the person. நீங்க வீடியோல பார்த்திருந்தீங்கன்னா there might be a keyword. I don't know whether you have observed that keyword or not. The keyword is, did you see this word? செகண்ட் வீடியோல கடைசியில வந்துச்சு பாத்தீங்களா இந்த வேர்ட்? ஞாபகம் இருக்கா? Has anyone observed this word? Has anyone observed it? யாராவது கவனிச்சிங்களா? கவனிச்சனா கவனிச்சேன்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. No sir. No sir. No sir. Okay, okay. Okay, good. So empathize. Okay, so entrepreneurship, I mean design thinking உடைய core principle பாத்தீங்கன்னா empathize. empathyனா என்னப்பா? empathyனா என்ன? Anyone tell what is empathy? Empathy is also a kind of sympathy. Okay, what is empathy? empathyனா என்ன?
you tell what is empathy? சிம்பத்தினா என்ன சொல்லுங்க? இப்ப ஒருத்தவங்கள பார்த்து நம்ம பாவப்படுறது. பாவப்படுறது சிம்பத்தி. ஓகே, குட். சோ எம்பத்தினா என்னன்னு சொல்லுங்க இப்போ. சார் மத்தவங்களுடைய மூடு தெரிஞ்சுக்கிறது. மூடா? ஃபீலிங்ஸ். ஓகே, ஃபீலிங்ஸ். எக்ஸலென்ட். மூடுங்கல்ல, ஃபீலிங்ஸ்னு சொல்லலாம். ஃபீலிங்ஸ். மூணு சொன்னா மாறி போயிடும் மேட்டர். Okay. Sorry, sir. So sorry. no issues, fine. So understanding the feelings of others. Okay, that's what is called as empathy. For example, ஒரு simple example சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ வந்து நீங்க வந்து பஸ்ல டிராவல் பண்ணினே இருக்கீங்க. பஸ் நல்லா கூட்டமா இருக்குது, பயங்கர கூட்டமா இருக்குது ஒரு பஸ். அப்போ ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடி வராங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு உட்காரத்துக்கு இடம் இல்லை. ஃபைன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ ஏந்திரிச்சு அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் வி ஆர் எம்பத்தைசிங் வித் த பர்சன். அவங்களுடைய கஷ்டம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். We understand the feeling of that. That's what is empathy. Okay, that's what we do in design thinking also. In design thinking also, we try to empathize with our customers. We try to empathize with the customer. We try to walk in their shoes, understand what is their problem. அவங்க ப்ராப்ளம் என்ன, ஏன் அப்படி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றது தான் எம்பத்தி. That's what is design thinking. Okay, so I stop the class today here. Okay, so next class we'll start up with some interesting questions. Okay, so design thinking la வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் அதோட முக்கியமான சில 4 pillars of design thinking. Design thinking னோனா அதுல முக்கியமா இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம், with some examples, some interesting questions and some classical examples of some products. How did they design thinking அப்படிலாம் பார்த்துட்டு then we actually move. Okay, so உங்களுடைய சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 யூனிட்ஸ்ன்ற மாதிரி ஃப்ரேம் ஆயிருக்கும். இந்த 5 யூனிட்ஸ்ன்றது 5 important components of design thinking. That's where the 5 units come into picture. Okay, that's where we are going to do things. Okay, and நம்ம லேப் செஷன் தனியா பார்க்க மாட்டோம். நம்ம ஒரு டாபிக் பார்க்கும்போதே அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு டூல் பார்ப்போம். வில் பி seeing some kind of a tool. That tool is nothing but it's a lab. Okay, that's a lab work. Okay, லேப்னா இங்க வந்து பிசிக்கலா நம்ம போய் லேப் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. அந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் லேபோடைய பர்பஸ். ஓகே, ஸோ பேரலா வந்து நம்ம கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கும்போதே அதுக்கு அசோசியேட்டடான என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கு, அந்த டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றதையும் நம்ம பேரலா பார்த்துப்போம். ஓகே, ஸோ த தியரி அண்ட் லேப் வில் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். தட்ஸ் ஹவ் த சப்ஜெக்ட் இஸ் டிசைன் இன் ஃபேக்ட். ஓகே, so you have any doubts as far as today you can ask. You have any doubts, you're not able to understand certain thing, you can just ask.